Hello, everybody. Yes. Good morning, everybody. Actually, there was a power shutdown morning time. Okay. కానీ ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ చేస్తున్నారు. సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. Yes, I hope I'm audible. Am I audible? Yes. Yes. Fast గానే చెప్తాను నాన్న నిఖిత. As some of you are available, let's do it. Okay. So there are some important questions which you should not miss for your exam. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఛానల్ని ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎవరైతే చేయలేరు ఛానల్ని సబ్స్క్రిప్షన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం, యాక్చువల్లీ పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్ వాజ్ దేర్ సిన్స్ ఎస్టర్డే. ఎస్, బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం చూస్తే కనుక మనం లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ carrying a weightage of 12 marks. Alani control coordination actually very less marks, and how do organisms reproduce ante reproduction chapter 12 marks. Okay, and heredity or environment ee rendu chapters 10 marks. Okay, సో అందుకే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ని ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. అలాగే రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ heredity and our environment, small chapters, very small chapters, Nana, so you can complete. Okay, yes, so many of you have joined. Mission Karthik, hi, good morning. Riddles Raja, yes Nana, fast gaane cheptanu, important questions cover chesedam at least oka half an hour lo. Idi 1 hour session actually, but power was not there, morning power was not there. I waited for a long time, kani ippudu kuda chuste chaala mandi unnaru మనకు ఏమంటారు టెలిగ్రామ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటే సరే చేసేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో చూడండి, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో హౌ మెనీ మార్క్స్ వీ హ్యావ్? సో 12 మార్క్స్ కదా, ఆ 12 మార్క్స్ లో ఒక 8 క్వశ్చన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ 2, అలాగే 1 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 2 1 మార్క్ క్వశ్చన్. అంటే లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో 8 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి వెరీ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం. నేమ్ ది యాసిడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ స్టమక్. అసలు నన్ను స్టమక్ లో ఏ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేసేయాలి. ఓకే, స్కూల్ ఎప్పుడన్నా స్కూల్ 8 కా? ఓకే, సమ్ స్టూడెంట్స్ కి స్కూల్ 9 o'clock ఉంది, సో పర్లేదు నాన్న చూద్దాం, మీరు వినండి ఇది. సో నేమ్ ద యాసిడ్ రిలీజ్ ఇన్ ద స్టమక్. అండ్ ఎస్, SCRT రిలీజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి కవర్ చేసేయండి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్ హనాక్, ఎస్ హాయ్ మదన్. సో HCl ఇస్ ద యాసిడ్ రిలీజ్డ్ బై స్టమక్. స్టొమాటో ఫంక్షన్ ఏంటని అడుగుతారు. ఎలా అడుగుతారు? స్టొమాటో డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తారు నాన్న. ఓకే, దెన్ స్టొమాటో డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ స్ట్రక్చర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అంటే డైరెక్ట్ స్టొమాటో అని వాళ్ళు చెప్పరు, స్టొమాటో డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ డయాగ్రామ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్లస్ దాని ఫంక్షన్. ఓకే, సో స్టొమాటో ఫంక్షన్ ఏంటి నాన్న? వీ హ్యావ్ 2 functions ఫర్ స్టొమాటో. వన్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్. అండ్ O2 CO2 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటో, రైట్? రోల్ ఆఫ్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అసలు ఈ కార్టిలేజినస్ రింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ట్రాకియాలో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ట్రాకియా. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో ట్రాకియా విల్ బి దేర్ నా, అక్కడ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో ఈ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ కొలాప్స్ అవ్వదు అని, దట్ cartilaginous rings will prevent. Okay, so మీరు ఎలా రాయాలి ఆన్సర్? cartilaginous rings will prevent the collapsing of the respiratory tract. Okay, తేజేంద్ర డెప్యూటీ తాలూకా, ఎస్ హాయ్, వెరీ గుడ్. మీరు చాలా మంది కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు, బట్ వీ కాంట్ ఇంటరాక్ట్ మచ్. సో రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్.
ఫోటోసింథసిస్ కి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్, రైట్? సో రా మెటీరియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటి? 4 రా మెటీరియల్స్. ఆ 4 రా మెటీరియల్స్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. వన్ ఇస్ CO2, ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి వాటర్, అలాగే క్లోరోఫిల్ అండ్ సన్లైట్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, క్లియర్, నోటెడ్? నెక్స్ట్ questions to be asked to a nephrologist. Okay, nephrologist అంటే డాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు కిడ్నీస్. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు చేసేది ఏంటంటే, సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఫర్ 2 మార్క్స్. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు. నెఫ్రోలాజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఏ డాక్టర్ అయినా, ఇక్కడ నెఫ్రోలాజిస్ట్ ఉంది, సమ్ టైమ్స్ కార్డియోలాజిస్ట్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఇవి 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో కార్డియోలాజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? నెఫ్రోలాజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? రిమెంబర్, వెన్ ఎవర్ యూ మీట్ ఏ డాక్టర్, డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడగండి, ఏదో ఒక డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయండి, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ క్వశ్చన్ అయినా ఫ్రేమ్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్డియోలాజిస్ట్, సో యూ విల్ ఆస్క్ అబౌట్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే హార్ట్ అటాక్. సో కార్డియాక్ అరెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఓకే, హై బీపీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? హౌ టు హ్యావ్ ఎ హెల్దీ హార్ట్. నెఫ్రోలాజిస్ట్ అంటే యూ కెన్ రైట్ హౌ టు హ్యావ్ అ హెల్దీ కిడ్నీ. ఇట్లాంటి మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్? సో యాక్చువల్లీ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్, కవర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ ఆల్ ఆర్ క్లియర్. done with this, isn't it? Stranger, what is kidney failure? Yes, adi kuda adigochu. Main cause for kidney failure kuda adigochu. Very good, HTML. Okay, how to keep our kidney healthy? Very good, Madan. Okay, Madan, adi kuda manam adigochu. Kidney healthy ga ela unchali ani atlanti questions మీరు అడగొచ్చు డాక్టర్ ని. ఓకే, ఆటోట్రాపిక్ హెటెరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా చదువుకొని వెళ్ళండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, బ్లడ్ అండ్ లింఫ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డబుల్ సర్క్యులేషన్, సింగిల్ సర్క్యులేషన్. చూడండి, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ నుంచి 4 ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్: ఆటోట్రోపిక్, హెటెరోట్రోపిక్, ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, బ్లడ్ అండ్ లింఫ్, సింగిల్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, టేబుల్స్. ఈ చాప్టర్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఏంటంటే ఎంజైమ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఎంజైమ్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు కవర్. టేబుల్ ఇచ్చి, ఏదో ఒక టేబుల్ ఇచ్చి టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఫర్ 4 మార్క్స్. అంటే టేబుల్ ఇచ్చేస్తారు ఎంజైమ్ మీద, ఆ ఎంజైమ్ టేబుల్ చూసి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ అటెంప్ట్ 4 బిట్స్, 4 మార్క్స్, 4 క్వశ్చన్స్. ఓకే, దెన్ ఈ మధ్య అంటే దిస్ ఇయర్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ SCRT హ్యావ్ రిలీజ్డ్ ద మోడల్ పేపర్ కదా. ఆ మోడల్ పేపర్ లో ఏదో ఒక చాప్టర్ నుంచి పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి మళ్ళీ 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. సో వెరీ ఈజీ, ఇది అసలు మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ అండ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఇప్పుడు మరి ఇంగ్లీష్ లో, హిందీలో పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు కదా, లాంగ్వేజెస్ లో పారాగ్రాఫ్ చూసి క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఓకే, సో వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్ మార్క్స్. ఇంకొకటి గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే ఉందా? ఓకే, సో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ పాత్వే ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చూడండి, ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏం రాస్తారు నాన్న? వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇది ఒక చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరిగితే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఆక్సిజన్ అబ్సెన్స్ లో రెస్పిరేషన్ జరిగితే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ లో హౌ మెనీ ATPs ఆర్ రిలీజ్డ్? 36 ATPs, అరౌండ్ 36 ATPs రిలీజ్డ్. Anaerobic respiration లో only 2 ATPs are released, right? Okay, aerobic respiration end product ఏంటి అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ, దీస్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. anaerobic respiration లో ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి నాన్న? దట్ ఈస్ ఇథనాల్. ఓకే, ఆర్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఇట్ క్యాన్ బి లాక్టిక్ యాసిడ్, ఇథనాల్, ఆర్ మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, క్లియర్?
anaerobic respiration, aerobic respiration రాసేస్తారు కదా డిఫరెన్స్. ఎస్ నానా. మేడ్చల్, yes, tomorrow biology pre-final for Medchal district students. Today evening we will have sessions, don't worry. Enzyme table లో అసలు మీరు what all the enzymes you have to cover. Salivary amylase ఒక enzyme, ఓకే, అలాగే బకల్ క్యావిటీలో, దెన్ స్టమక్ లో పెప్సిన్ ఒక ఎంజైమ్, తర్వాత బైల్ జ్యూస్ ఒక ఎంజైమ్ కాదు, ఓకే, అంటే బైల్ జ్యూస్ ఈజ్ వన్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ బట్ ఎంజైమ్ విల్ నాట్ బి దేర్, రైట్, కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్, క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అలాగే దెన్ ప్యాంక్రియాస్ లో వీ హ్యావ్ ట్రిప్సిన్, ఓకే, సో ప్యాంక్రియాస్ వీ హ్యావ్ ట్రిప్సిన్, ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్, రైట్ నానా, అలాగే లైపేస్, ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేస్. సో ఈ అన్ని ఎంజైమ్స్ ఫంక్షన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. అమైలేస్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్, పెప్సిన్ ప్రోటీన్ కి పెప్టోన్స్ అండ్ పెప్టైడ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది, బైల్ జ్యూస్ హెల్ప్ ఇన్ ఎమల్సిఫికేషన్ బట్ నో ఎంజైమ్, దెన్ ట్రిప్సిన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్, అమైలేస్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్, లైపేస్ ఏంటి ఫ్యాట్ డైజెషన్, ఓకే. Murthy, you are CBSE student, no problem Murthy, you can also listen, it will be useful only. Murthy, yesterday session follow cheyandi nana, CBSE students ki chala helpful. Arteries and veins madhyalo difference kuda chala important 4 mark question, idi very important 4 mark question, okay. essay 1 లో కూడా అడిగినారు TS స్టూడెంట్స్ కి, AP స్టూడెంట్స్ కి ఇద్దరికి. కానీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మాట ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్, ఓకే. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డైరెక్ట్ డిఫరెన్స్ అడగకుండా ఎలా అడుగుతున్నారు, డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ విచ్ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్ and the blood vessel which carry blood towards the heart, okay. So one is away from the heart, inkokati towards the heart. So away from the heart ante artery ani meer identify chesukovali, towards the heart ani veins you have to identify, then write down the differences, okay. So artery veins difference ante artery will carry oxygenated blood, veins will carry deoxygenated blood. ఇది చాలా క్లాసెస్ లో నేను డిస్కస్ చేశాను కదా. సో ఆర్టరీస్ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వాలి నాన్న, పల్మనరీ ఆర్టరీ కాకుండా ఆల్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్, అలాగే పల్మనరీ వెయిన్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ మెన్షన్ చేయండి. ల్యూమెన్ ఎలా ఉంటుంది ఆర్టరీది, ఓకే. సో ఆర్టరీ ల్యూమెన్ విల్ బి నారో, వెయిన్స్ ల్యూమెన్ విల్ బి వైడ్, ఓకే. సో వైడ్ ల్యూమెన్ అది మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి, ఫైన్. ఇక్కడ నారో ల్యూమెన్, ఓకే. సో నారో ల్యూమెన్. నెక్స్ట్ ఆర్టరీస్ లో థిక్ వాల్స్ విల్ బి దేర్, ఓకే. ఆర్టరీ సపోజ్ ఇది ఆర్టరీ అనుకోండి, ఈ ఆర్టరీ వాల్ వచ్చేసి థిక్ గా ఉంటుంది, వెయిన్స్ వాల్ విల్ బి థిన్, ఓకే. అది ఒక పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్టరీస్ లో వాల్వ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్, హియర్ వాల్వ్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి ఇంకా పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక క్వశ్చన్, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ అడుగుతారు నాన్న 4 మార్క్స్ కి, ఓకే. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, సో దేర్స్ అ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, ఓకే. ఆ కిడ్నీ నుంచి యూ హ్యావ్ యూరేటర్ అండ్ దెన్ హియర్ యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ ఇది యూరెథ్రా, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఇది ఎప్పుడైతే డ్రా చేస్తారు కదా, 1 రీనల్ ఆర్టరీ విల్ బి ఎంటరింగ్ అండ్ దాని పక్కనే you have to draw 1 renal vein going out, that's all, okay, easy, right ma'am. Artery and vein 8 marks model paper lo chusa, 8 marks Lakshmikant TS syllabus ki adugutunnaru, not for AP students. Autotropic heterotropic madhyalo kuda difference, very important question, okay. So autotropic lo meer em rastaru, yes Ashwika. So autotropic ante it will perform its own food production, okay. It prepares its own food. Heterotropic it will depend on other animals. Autotropic it can use sunlight, that you can mention, so it is using sunlight. This one not using sunlight, okay. Autotropic lo end products enti, heterotropics lo end product enti adi kuda meer mention chesukochu. Autotropic lo actually glucose production is happening, okay. Glucose is produced. Ikkada emaitundi heterotropic లో గ్లూకోజ్
ప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ అవుట్ సైడ్ నుంచి, రైట్? డైజెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా, so they are eating the complex food and digestion process ద్వారా finally glucose will be digested and produced in the small intestine. సో అలానే చాలా పాయింట్స్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, టైం లేదు, ఫాస్ట్ గా వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే హర్షిక, ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ రాంబాబు. మోహన్ సాయి, జస్ట్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్ వీ విల్ ఎండ్ ఇట్. ఓకే 5 చాప్టర్స్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పిస్తాను నాన్న. సో ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ ఖచ్చితంగా కవర్ చేయండి. ఆర్గన్ డొనేట్ చేయడం మీద యూ హ్యావ్ టు సపోర్టివ్ గా ఏదో ఒక ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే దెన్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ ఫ్లో చార్ట్, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్స్ నాన్న. ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. ఓకే సో గ్లూకోజ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. ఆ పైరువేట్ కి దేర్ ఇస్ 3 ఫేట్. ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ అలాంగ్ విత్ ఇథనాల్. ఓకే సో వాటర్ ఇక్కడ అవసరం లేదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. హియర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అప్పుడు ఏం రాస్తారు? దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే సో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ గా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తారు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. కానీ దిస్ ఇస్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఇక్కడ ఏమైతుంది? 36 ATPs ఆర్ రిలీజ్డ్. ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇస్ హై, హియర్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇస్ లెస్, ఓన్లీ 2 ATPs ఆర్ రిలీజ్డ్. ఓకే 30 minutes లో కంప్లీట్ చేస్తాను నాన్న, 8:30కి క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకే దెన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. క్లోరోఫిల్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్టివిటీ. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్. దెన్ సన్లైట్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, అది సిలబస్ లో లేదు కానీ ఈ క్వశ్చన్ మోడల్ పేపర్ లో రిపీటెడ్ చాలా దగ్గర చూసాను. ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో దీస్ యాక్టివిటీస్. ఈ యాక్టివిటీస్ మీరు ఎస్సీఆర్టీ మోడల్ పేపర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఒకసారి ట్రై టు గో త్రూ దీస్ యాక్టివిటీస్, ఎందుకంటే నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ. ఓకే స్కూల్ కి టైం అవుతుంది కదా. ఓకే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి నాన్న, ఐ టెల్ యూ. మ్యామ్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి. డయాగ్రామ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్. ఓకే ఇవన్నీ కవర్ చేయండి. 8కి స్కూల్ పోవాలా లక్ష్మీకాంత్? ఓకే అది నాన్న మార్నింగ్ దేర్ వాజ్ ఎ పవర్ షట్. ఓకే వీ వెయిటెడ్, కానీ ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అవైలబుల్ గా ఉండే ఏదో స్టార్ట్ చేశాను, అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ క్యాన్ బి హెల్ప్ఫుల్ అని. So all activities of life processes you should cover for 8 marks, and my suggestion is life processes activities ఖచ్చితంగా attempt చేయండి. ఓకే yes 1-2 మార్క్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో లెట్ us see, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో no 1 mark కానీ 2 mark questions are there, 4 mark questions also there, 8 mark question also there. So let's see the 2 mark questions. Okay 1 mark questions. What will happen if pancreas do not involve in insulin production? Okay so pancreas lo insulin production okavela avakapothe emaitundi is the question. So this is a if based question. Okay for 1 mark one if based question will definitely be there. So if based question lo cheppandi nana, if pancreas lo it is not there, insulin is not secreted, emaitundi appudu? Krishna, yes these are important questions, వచ్చే chances ఎక్కువ ఉన్నాయి నాన్న. స్పోర్ ఫార్మేషన్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి 4 మార్క్స్ లో. అక్షిత స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కదా, రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే అక్షిత 1 minute I'll explain that. Blood sugar level will not be controlled. Very good Lakshmikant. For example insulin is not secreted, appudu mana blood lo whatever sugar level is there, okay so blood sugar levels will be disturbed. Okay blood sugar emaitundi baga hike aitadi, baga increase aitadi, endukante insulin
is the hormone which helps in controlling or balancing the blood sugar level. Okay, that answer you can write. Ante. Suggestions for diabetes. Diabetes patients ki suggestion 2 mark question from control coordination important. Okay, so diabetes patients ki meer emantaru to take proper diet, physical exercise, health weight monitor cheyali. Okay, tarvata avoid alcohol and quit smoking. Okay, that you can include, right? And yes, low glucose, low calorie diet kuda maintain chesukovali. Okay, మ్యామ్ హెరిడిటీలో ఫీనోటైప్ అండ్ జీనోటైప్ రేషియోస్ చెప్పండి. ఎస్ రాంబాబు చెప్తాను నాన్న, హెరిడిటీ చాప్టర్లో అది కవర్ చేస్తాను. సో యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకోవాలి. బ్రెడ్ స్లైస్ ఒక 2-3 days విత్ మాయిశ్చర్, మాన్సూన్ లేకపోతే ఏదో వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేస్తే 2-3 days తర్వాత దాని మీద సమ్ బ్లాక్ కలర్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ కనపడుతుంది. అక్షిత, దిస్ వాజ్ యువర్ డౌట్, సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ ని మనం బ్లేడ్ తో స్క్రాప్ చేసి ఒక స్లైడ్ మీద ఫస్ట్ అయితే ఆ స్లైడ్ లో పుట్టే వాటర్ డ్రాప్, దెన్ పుట్ టేక్ దిస్ స్క్రాప్, బ్లాక్ కలర్ ప్యాచెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యాచెస్ ని కొంచెం స్క్రాప్ చేసి యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ద వాటర్ డ్రాప్లెట్. దాని తర్వాత దాని మీద ఒక చిన్న కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసేయండి అండ్ మైక్రోస్కోప్ తో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, సో మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం కనపడుతుంది అక్కడ? యూ విల్ సీ రైజోపస్ స్ట్రక్చర్. రైజోపస్ ఎలా ఉంటుంది? సో దీస్ ఆర్ హైఫే, దిస్ ఇస్ స్పోరాంజియం. ఆ స్పోరాంజియం హెడ్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ స్పోర్స్. ఆ స్పోర్స్ ఇట్లా బయటికి రిలీజ్ అయితే కనుక ఎక్కడైతే కింద పడుతుంది కదా, ఆ బేస్ లో అగైన్ వన్ న్యూ స్పోరాంజియా, న్యూ రైజోపస్ విల్ డెవలప్. దిస్ ఇస్ ద యాక్టివిటీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, Akshita, clear? Then consequence of iodine deficiency in our diet. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్ నాన్న. మన డయట్ లో ఒకవేళ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఏమైతుంది? ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో అయోడిన్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్, అందుకే అయోడైజ్ సాల్ట్ తినాలి, అంతే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయోడిన్ లేదు డయట్ లో, అప్పుడు బాడీకి ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? స్పోరాంజియా. ఎస్ హేమా, పీడిఎఫ్ ఉంది, దిస్ సేమ్ పీడిఎఫ్, బట్ I think by the time session end అయితే మీరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ఎస్ నాన్న, 20 minutes లో ఫినిష్ చేసేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఎగ్జాక్ట్లీ 8:30కి క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకే, అయోడిన్ ఒకవేళ డెఫిషియన్సీ ఉంటే, అయోడిన్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. ఓకే, సో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ సరిగా సిక్రెట్ అవ్వాలా అయితే యూ నీడ్ అయోడిన్ ఇన్ యువర్ బాడీ. సో నో అయోడిన్ అంటే నో ప్రాపర్ థైరాక్సిన్. అప్పుడేమైతుంది? దర్ ఈస్ అ డిజీజ్ కాల్డ్ గాయిటర్. ఓకే, సో గాయిటర్ డిజీజ్ విల్ బి కాజ్డ్. గాయిటర్ అంటే ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మొత్తం ఇట్లా స్వెల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ గాయిటర్. అందుకే యూ షుడ్ ఈట్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ అయోడిన్ ఇన్ యువర్ డైట్. హౌ టు అవాయిడ్ గాయిటర్? సేమ్ క్వశ్చన్ 2 marks లో. సో గాయిటర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, అందుకే ప్లీజ్ కవర్ ఆల్ ది గాయిటర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో గాయిటర్ అవాయిడ్ ఎలా చేసుకోవాలి? హౌ టు అవాయిడ్ గాయిటర్? మ్యామ్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో ఉన్న స్పోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ ప్లీజ్. అక్షిత, డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో చెప్పాను కదా నాన్న, స్పోర్ ఫార్మేషన్ లో ఏం లేదు, ఇది హైఫే, ఇది స్పోరాంజియా, దెన్ ఇన్సైడ్ ద స్పోరాంజియా దేర్ విల్ బి స్పోర్స్. ఓకే, ఇవి స్పోర్స్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద రైజాయిడ్స్, రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. స్పోర్స్ ఇట్లా బయటికి రిలీజ్ అయితే కింద పడుతుంది కదా, అక్కడ ఇంకొక రైజోపస్ విల్ బి డెవలప్డ్. ఓకే, సో మెజర్స్ టు అవాయిడ్ గాయిటర్. గాయిటర్ అవాయిడ్ చేయాలంటే అయోడిన్ రిచ్ డయట్ ఉండాలి. ఓకే, సో అయోడిన్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ డయట్ అన్నమాట. ఓకే మ్యామ్, గవర్నమెంట్ మోడల్ పేపర్ ఇంపార్టెంట్ కదా? అవును కళ్యాణ్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది SCRT రిలీజ్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే, గవర్నమెంట్ రిలీజ్డ్ SCRT పేపర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8 mark క్వశ్చన్స్ లో మీరు ఏం చదువుకోవాలి? బ్రెయిన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, ప్లాంట్స్ లో వాట్ ఆర్ ది హార్మోన్స్, అలాగే అనిమల్స్ లో కూడా వాట్ ఆర్ ది హార్మోన్స్, న్యూరన్ స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఫోటోట్రాపిజం ఇన్ ప్లాంట్స్, ప్లాంట్స్ లో ఫోటోట్రాపిజం ఎలా జరుగుతుంది, ఆ యాక్టివిటీ 4 marks కోసం చదువుకోవాలి.
Neuron diagram you all know, isn't it? So neuron diagram chala important nana. Okay, many times they will ask. So chala sari the repeated question. Okay, so here you have చూడండి ఫాస్ట్ గా. సో దీస్ ఆర్ ద డెండ్రైట్స్, isn't it? ఈ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే డెండ్రైట్స్. ఓకే, ఇది సెల్ బాడీ. దెన్ దిస్ వన్ ఇస్ ద యాక్సాన్, రైట్? లాస్ట్ లో డెండ్రైట్స్, సారీ నర్వ్ ఎండింగ్స్, ఇవి నర్వ్ ఎండింగ్స్. ఓకే, యాక్సాన్ ఇస్ కవర్డ్ బై మైలిన్ షీత్. సో మైలిన్ షీత్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్, అంతే. అడ్రినల్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. మన బాడీలో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు అడ్రినల్ గ్లాండ్ విల్ రిలీజ్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో అడ్రినల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సడన్ గా లైక్ హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్వెటింగ్ విల్ స్టార్ట్, pupil dilation will be there. Okay, Prakash, yes Nana, my blessings are always there with you. Okay, all the best, all the best. Next, tropic movement in plant table unda, our table lo 5 types of tropic movements will be there. Okay, 5 types of tropic movement lo phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism, thigmotropism. ఈ 5 ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ గురించి ఒక టేబుల్ ఇస్తారు అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్, దట్స్ ఆల్. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు, ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో వాట్ ఆల్ గ్లాండ్స్ యూ హ్యావ్, వన్ ఇస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, రైట్? సో ఒకటి ఏంటంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ లెర్న్. అలాగే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇట్ రిలీజెస్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్, దిస్ వన్ రిలీజెస్ గ్రోత్ హార్మోన్. ఓకే, తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ విల్ రిలీజ్ ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకాగాన్, అది షుగర్ లెవెల్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తాయి. తర్వాత యూ హ్యావ్ ఓవరీ అండ్ టెస్టిస్. ఓకే, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లో ఓవరీ అండ్ టెస్టిస్ గురించి చదువుకోండి, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హార్మోన్ టేబుల్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేకపోతే ఏంటంటే డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి కూడా డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. ఆల్ రైట్ ఛాంపియన్స్. ఓకే, సో కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్, దిస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఆల్సో. సో how brain is protected, hormones in plants, neuron structure, phototropism in plants, ఇవి important 8 mark questions. Okay, phototropism ఎలా జరుగుతుంది నాన్న ప్లాంట్స్ లో? ఓకే, సో whenever you take a potted plant, suppose light source ఇక్కడ ఉంది కదా, so this plant will start moving towards the sun or light source. ఎందుకు? ఇక్కడ షేడీ పార్ట్ లో ఆక్సిజన్ డిపాజిట్ అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆక్సిజన్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ సైడ్ లో. ఆ గ్రోత్ వల్ల ప్లాంట్ ఇట్ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ విల్ నాట్ బి దేర్ డార్క్ సైడ్ లో. ఓకే, సారీ లైట్ సైడ్ లో, రైట్? సో ఆక్సిజన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫోటోట్రాపిజం అని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఫోటోట్రాపిజం అంటే ఏంటి? బేసికలీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫోటోట్రాపిజం ఏంటంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ టువార్డ్స్ ది లైట్, షూట్ సిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, ఒక ప్లాంట్ లో షూట్ సిస్టమ్ విల్ షో పాజిటివ్ ఫోటోట్రాపిజం and root system will show negative phototropism, remember that. Okay, next, how does chemical coordination occur in plants? Plants lo chemical coordination ela jarugutadi? Plants also have hormones. Which hormones? Auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene. Din gurinchi mention cheyandi. Tropic movement, nastic movement kuda mention cheyandi. Answer saripotundi for 8 marks. Okay, then how do organisms reproduce slow? Ma'am, rhizopus experiment explanation please ma'am, we have pre-final. Rhizopus experiment indake explain chesanu Vishnu. No here meek kuda undi nanna blessing enduku ledu. So today evening we will have TS sessions, all physics, chemistry, biology TS session will be there for pre-final 1. Okay, Vishnu, just now I explained nana. ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేస్తారంటే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. ప్లీజ్ లిసన్ విష్ణు అండ్ హూ ఎవర్ హ్యావ్ డౌట్ ఇన్ రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. ఓకే, దెన్
స్ప్రే సమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్, ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ కండిషన్ కావాలి కాబట్టి సమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ని స్ప్రే చేసుకోవాలి. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ స్ప్రే చేసిన తర్వాత కవర్ ఇట్ విత్ పాలిథిన్ కవర్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ సమ్ డార్క్ కబోర్డ్. ఓకే, అది ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రొసీజర్ లో. 3 days తర్వాత ఈ బ్రెడ్ మీద దేర్ విల్ బి సమ్ బ్లాక్ కలర్ ఆర్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ స్పాట్ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ టేక్ అ బ్లేడ్. సో అపారటస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ లో బ్లేడ్ కావాలి మనకు. బ్లేడ్ తో ఆ స్క్రాప్ చేసేయండి. ఆ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్క్రాప్ చేసేయాలి. స్క్రాప్ చేసిన తర్వాత నౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అ స్లైడ్ ఫర్ మైక్రోస్కోప్. సో దిస్ ఇస్ అ స్లైడ్. ఓకే, గ్లాస్ స్లైడ్. ఆ గ్లాస్ స్లైడ్ మీద పుట్ ఎ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ మీద ఈ బ్లాక్ కలర్ స్పాట్ ని స్క్రాచ్ చేశారు కదా, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, దెన్ దాన్ని ఒక కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసేయండి. ఓకే, సో కవర్ స్లిప్ తో ఎందుకు కవర్ చేస్తారు అంటే మంచిగా సరిగా ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా కవర్ చేసేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ఇట్ అండర్ అ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, సో మైక్రోస్కోప్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ఆ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ హైఫే, దిస్ ఇస్ స్పోరాంజియం. స్పోరాంజియం లో దేర్ ఆర్ స్పోర్స్. ఓకే, ఈ స్పోరాంజియం బర్స్ట్ అయితే ఆ స్పోర్స్ ఇట్లా రిలీజ్ అవుతుంది. అది కింద పడితే ఎక్కడైతే పడుతుంది కదా అక్కడ ఇంకొక రైజోపస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ త్రూ రైజోపస్. ఎస్ విష్ణు, క్లియర్? ఎస్ కృష్ణ, ఫాస్ట్ గానే చెప్తున్నాను నాన్న. సో రిప్రొడక్షన్ లో 1 4 mark క్వశ్చన్ అండ్ 1 8 mark క్వశ్చన్. ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్ రిప్రొడక్షన్ లో ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, రైజోపస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, స్పోర్ ఫార్మేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ రోజు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు ఇది. దెన్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. దిస్ ఇస్ రియల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో దే లాస్ట్ యూ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ 8 marks లో మొత్తానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్లీజ్ కవర్ ఇట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈస్ట్ బడ్డింగ్ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా ఒకటి. సో ఇవి 8 marks లో చదువుకోండి. 4 marks లో మీరు ఏం చదువుకుంటారు ఫ్రమ్ రిప్రొడక్షన్? స్లోగన్స్ ఆన్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. ప్లీజ్ ప్రిపేర్ సమ్ స్లోగన్స్ ఆన్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. మీకు స్లోగన్స్ రాకపోతే కూడా ప్లీజ్ రైట్ సంథింగ్ అండ్ కమ్, వదిలేయకూడదు. ప్లీజ్ అటెంప్ట్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ ని ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకే, అటెంప్టింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. అమీబా లీష్మానియా మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ అమీబాలో కూడా బైనరీ ఫిషన్ జరుగుతుంది, లీష్మానియాలో కూడా బైనరీ ఫిషన్ జరుగుతుంది. మరి డిఫరెన్స్ ఎలా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అమీబాలో ఇర్రెగ్యులర్ బైనరీ ఫిషన్ విల్ బి దేర్. డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ షో. లీష్మానియాలో లాంగిట్యూడినల్. ఓకే, లీష్మానియాలో లాంగిట్యూడినల్ fission will be there. Contraceptives. Okay, 4 contraceptive methods. Very very important question for 4 marks. Diagram based question lo hydra and rhizopus meeda question will be there. Flower diagram important. Female reproductive system diagram also important. Okkar chuddam. So what will happen if sperm cell fuse with, okay, sperm cell fuse with Y chromosome. Okay, when sperm cell with Y chromosome. Okay, sorry. 1 minute. Actually, this question is from heredity, not reproduction. What will happen if sperm cell will with Y chromosome fertilizes with ovum? Ovum to sperm cell. Actually, sperm will have either X or Y. Gamete kada, haploid. So, Y chromosome okavela fertilize aite with the ovum. What is the result? This is a question from heredity actually. Hashvika. Contraceptive methods, vasectomy, tubectomy. Avunu nana. Yes, Kalyan, government model paper very important. Pakka exam lo ravochu. Government model paper nunchi I have prepared this from important questions only. So please don't skip these questions. Chapter wise important questions ivi. So okavela X Y undi kada male di. Din nunchi Y fertilize aite with X of female. Female lo elago idi X e kada, whatever segregate. So Y and X fertilize ainapudu it will be a boy, baby boy. Okay, so the child will be a male child. Contraceptive methods lo chudandi, mechanical barrier, hormonal contraceptive, surgical barrier and contraceptive devices, intrauterine devices. Din gurinchi meer raskoవాలి. Mechanical barrier lo condom and diaphragm. Hormonal contraceptive lo you have birth control pills.
సర్జికల్లో యూ హ్యావ్ వాసెక్టోమీ, ట్యూబెక్టోమీ. ఓకే, వాసెక్టోమీ అంటే వాస్ డిఫరెన్స్ ని టై చేసి కట్ అండ్ టైడ్. ట్యూబెక్టోమీ అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ కట్ అండ్ టైడ్. ఓకే, ఫ్లార్ డయాగ్రామ్ సూపర్ ఈజీ కదా. ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో ద ఫ్లార్ డయాగ్రామ్. ఫ్లార్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు మీరు చేసేది ఏంటంటే డ్రా ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అండ్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో ఇది స్టిగ్మా, ఇది స్టైల్, ఇది ఓవరీ అండ్ దెన్ ఓవ్యూల్. ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పిస్టిల్ ఆర్ కార్పెల్ ఆర్ గైనేషియం. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏంటి? దిస్ వన్, ఈ yellow కలర్ కనపడుతుందా? సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫిలమెంట్. ఫిలమెంట్ మీద దేర్ విల్ బి anther and anther will have pollen grains on it. That's all. Okay, కింద ఈ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ ఉంది కదా అది క్యాలిక్స్ ఆర్ సెపల్. ఈ కలర్డ్ పార్ట్ ఉంది కదా అది కరోలా ఆర్ పెటల్స్. క్లియర్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ 4 మార్క్స్ కి. డయాగ్రామ్ ఆఫ్ జర్మినేషన్ ఆన్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. పోలెన్ గ్రెయిన్ మీద ఎలా ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది? సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, and here you have to show the suppose ఇది pollen grains. సో pollen tube form అవుతుంది. ఆ pollen tube ద్వారా pollen grains లో ఉన్న male gametes will reach the ovule. Ovule reach అయితే కనుక here ఇది కొంచెం ఇట్లా రఫ్లీ డ్రా చేసి చూపియండి. ఓకే, సో one male gamete fuses with egg cell and one male gamete fuses with the polar nuclei. That's all. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫర్టిలైజేషన్. కానీ pollen tube formation important. Female reproductive system diagram chala important nana. So here this is the uterus, then fallopian tube or oviduct inkoka peru, then cervix, vagina, ikkada ovary, pair of ovary. Ovary lo emaitundi asalu? There is production of ovum or egg. Okay, here ovum or egg will be produced. Clear? Venkatesh, yes. Asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction lo ఏమేం మెన్షన్ చేస్తారు నాన్న? ఓకే, సో asexual mode of reproduction లో fission. First thing is fission. ఓకే, binary fission, multiple fission మెన్షన్ చేయండి. రైట్? binary fission example amoeba, leishmania, euglena, paramecium. multiple fission లో you have to write plasmodium. ఓకే, multiple fission example plasmodium. ఫిషన్ తర్వాత ఏం రాస్తారు? యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. స్పైరోగైరా ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అలాగే రీజెనరేషన్. రీజెనరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లానేరియా, లిజర్డ్, స్టార్ ఫిష్. ఓకే, అలాగే బడ్డింగ్. హైడ్రాలో బడ్డింగ్ విల్ బి దేర్. ఈస్ట్ లో కూడా బడ్డింగ్. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ writing about asexual mode of reproduction, vegetative propagation దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేసేయండి. ఓకే, fallopian tube fertilization site. yes correct. హర్షిక కరెక్ట్. మదన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, మదన్ ఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే ఓకే, సో asexual mode of reproduction ప్లీజ్ రిమెంబర్ నానా. డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతున్నారు asexual mode of reproduction, లేకపోతే మొత్తం asexual reproduction ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, హెరిడిటీ చాప్టర్. హెరిడిటీ చాప్టర్ లో ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ అండ్ two 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 1 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ చాలా స్మాల్ చాప్టర్ యాక్చువల్లీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ టు స్టడీ ఇన్ హెరిడిటీ. హెరిడిటీలో మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఒకటి నేర్చుకోండి. ఓకే, 1 monohybrid cross if you know, you can attempt any type of monohybrid cross అన్నమాట. ఓకే, సో మెండల్ చేసేది monohybrid cross మీకు వస్తే చాలు. సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్. అంటే ఇప్పుడైతే సిలబస్ చేంజ్ అయింది. సిలబస్ చేంజ్ అవ్వకముందు కూడా టీఎస్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ 8 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. దెన్ ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఇది ఎస్సీఆర్టీ రిలీజ్డ్ మోడల్ పేపర్స్ ఆన్సర్స్ లో అయినా చదువుకొని వెళ్ళండి. ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ మెండల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ట్రేట్. దీంట్లో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకే, దెన్ హౌ మెండల్ షోడ్ ట్రేట్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ.
దాంట్లో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ గురించి కొంచెం రాయాలి. ఆన్సర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎస్సీఆర్టీ రిలీజ్డ్ పీడిఎఫ్, దాంట్లో ఒకసారి చూడండి. దెన్ రేషియోస్ అండ్ వేరియేషన్స్ గురించి చదువుకోండి, ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ లో రేషియోస్ అడుగుతారు. ఓకే, రేషియోస్ అంటే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో రేషియో ఎంత, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో రేషియో ఎంత అని. ఫినోటిపిక్ జినోటిపిక్ రేషియో, ఐ డిస్కస్ దట్. ఫస్ట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో వేరియేషన్స్? ఒకవేళ ఆ పాపులేషన్ లో స్పీసీస్ లో వేరియేషన్స్ లేదనుకోండి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో వేరియేషన్స్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యాక్చువల్లీ వేరియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 things. ఓకే, వేరియేషన్స్ ఉంటే ఎవల్యూషన్ విల్ బి దేర్, ఖచ్చితంగా ఎవల్యూషన్ జరుగుతుంది. వేరియేషన్స్ ఉంటే దాట్ ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ టు ఎనీ న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్, న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ కి అడాప్ట్ చేయడానికి ఉంటది. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ లేదనుకోండి, నో ఎవల్యూషన్, నో అడాప్టేషన్, ఆల్ ద స్పీసీస్ విల్ నాట్ సర్వైవ్, అంతే కదా. ఓకే, Hashvika, 3 laws of inheritance. Yes, 3 laws of inheritance, very important. 1 mark questions చెప్తున్నాను కదా. సించన్, ఓకే, సించన్, this is 1 mark question only. Heredity chapter నుంచి 1 mark question. సించన్, expand DNA. DNA full form ఏంటి? Deoxyribonucleic acid. Very important question. Okay, deoxyribonucleic acid, right? ఇది ఇంపార్టెంట్, ఫుల్ మార్క్. జీనోటిపిక్ ఫినోటిపిక్ రేషియో, ఒక టేబుల్ ఇస్తారు నాన్న, ఇక్కడ చూడండి, ఏదో ఒక టేబుల్ ఇచ్చి, 1 minute. So suppose this table is there. Okay, any random table they can give you. Suppose capital T ikkada capital T. So what are the crossing results ikkada? Okay, this one. So వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నారు, ఈ గివెన్ టేబుల్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటి, ఈ గివెన్ టేబుల్ లో జినోటిపిక్ రేషియో ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫినోటిపిక్ రేషియో మీరు ఏం రాస్తారు, ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాల్. ఓకే, టోటల్ టాల్ అంటే చూడండి, టోటల్ 3 ఆర్ టాల్, అందుకే 3:1 ఇస్ షార్ట్, 3:1 ఫినోటిపిక్ రేషియో అన్నమాట ఈ పర్టికులర్ గివెన్ టేబుల్ లో. జినోటిపిక్ రేషియో ఎంత నాన్న? జినోటిపిక్ రేషియో విల్ బి 1:2:1. ఎందుకంటే look here, 1 time capital T, 2 times capital T, small t, and only 1 time small t కాబట్టి 1:2:1 is the ratio. Understood? What is genotypic ratio? Genotype అంటే genetic makeup, phenotype అంటే physical appearance. For example, if I write capital T, ఇది కూడా tall, capital T, small t, ఇది కూడా tall, both are tall, phenotype is tall, కానీ genotype is different na. చూడండి ఇక్కడేమో 2 క్యాపిటల్, ఇక్కడేమో ఒక క్యాపిటల్ స్మాల్, సో జీనోటైప్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఓకే, వాట్ ఈస్ హెరిడిటీ? ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ నాన్న. హెరిడిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? హారిక, హాయ్ నాన్న, స్కూల్ కి టైం అయిందా? ఓకే, ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్, ఒక 1 చాప్టర్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్రికెట్ లవర్, ఎస్, Vedantu student, Madan. Okay, heredity ante what is the meaning? Transmission of traits from parent to offspring. Oka generation nunchi inkoka generation ki edaithe characters or traits transfer aitadi kada, adi heredity. Transmission of characters from one generation to another generation. Then blood group మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, is that information enough అని అడుగుతారు. So that information is not enough, ఎందుకంటే దాంట్లో blood group, father blood group detail information will not be there, అందుకే అది not enough అని you have to write. Yes, HTML correct, Hashvika correct, devil, insightful creations. Okay, అయిపోయిందన్న 5 minutes. పర్పుల్ ఫ్లవర్ అండ్ వైట్ ఫ్లవర్ మీద ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి, ఆ డయాగ్రామ్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద జీనోటిపిక్ రేషియో, వాట్ ఈస్ ద ఫినోటిపిక్ రేషియో. పర్పుల్ ఫ్లవర్ అంటే క్యాపిటల్ పి రాయాలి, వైట్ ఫ్లవర్ అంటే స్మాల్ పి యూ షుడ్ రైట్. సో ఫస్ట్ అయితే ఫర్ F1 జనరేషన్ యూ షుడ్ డూ ద క్రాసింగ్. ఇక్కడ F1 జనరేషన్ కి క్రాసింగ్ అంటే దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ గ్యామెట్స్, ఇక్కడ స్మాల్ పి గ్యామెట్స్. ఓకే, సో మేక్ అ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్, ఫాస్ట్ గా డ్రా చేసేద్దాం. చూడండి, సో క్యాపిటల్ పి, ఇక్కడ స్మాల్ పి,
So capital small, so all will be purple only. Everything is capital P small p. Okay, so all are purple flower. Okay, దేంట్లో F1 జనరేషన్ లో. ఓకేనా, F2 జనరేషన్ లో మనకి ఏమొస్తుంది, F2 జనరేషన్ అంటే F1 ఇంటూ F1, isn't it? F1 ఏమొచ్చింది మనకు, క్యాపిటల్ P స్మాల్ p. సో క్యాపిటల్ P స్మాల్ p ఇంటూ క్యాపిటల్ P స్మాల్ p. ఇది మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ చెక్కర్ బోర్డ్. ఓకే, సో చెక్కర్ బోర్డ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? ఒకటి క్యాపిటల్ స్మాల్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ స్మాల్. ఓకే, సో వన్ టైమ్ క్యాపిటల్ P, two times we will get capital small, and only one time small p. So this is the ratio. అందుకే చెప్తున్నాను కదా, ఇక్కడ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో, జీనోటిపిక్ రేషియో 1:2, 2:1, ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏమో 3:1. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఏదో ఒక మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ నేర్చుకోండి, దాని మీద క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్, డెఫినెట్ ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మోడల్ పేపర్ లో కూడా ఉంది. How does Mendel explain dominant and recessive trait? 8 mark question. Here you have to explain about monohybrid cross. Monohybrid cross lo dominant trait. Okay, indaka purple flower crossing chusam kada. So dominant trait ante tall and short. Ikkada short is existing. Short capital small t undi kani express avatledu. Anduke this becomes tall. Okay, so capital T is expressed anamata. Always the dominant is expressed and the recessive one will be suppressed. Adi he has proved by monohybrid cross. Adi mottam మీరు explain చేసుకోవాలి, right? Tarvata inkoka question, how does Mendel experiment show that traits are inherited independently? So దీంట్లో you have to write about the dihybrid cross. So ఇక్కడ capital R small r, ఇది F1 ఇంటూ F1 కదా డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ పాయింట్ ని మీరు సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇన్హెరిటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ, ఓకే, ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్, అదేంటంటే ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ ఆర్ సెగ్రిగేట్ అయితే వన్ పేరెంట్ నుంచి, అదర్ పేరెంట్ నుంచి కూడా క్యాపిటల్ ఆర్ రావాలి అని ఏమీ రూల్ లేదు, అక్కడ నుంచి స్మాల్ ఆర్ కూడా రావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఒక పేరెంట్ నుంచి విచ్ గ్యామెట్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, that is completely independent of the gamete which is segregated from the other parent. అది కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, ఒకసారి చదువుకోండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ 2 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ మెండల్ది ఉందా, ఇన్హెరిటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఒకటి, డామినెంట్ రెసెసివ్ ఒకటి. దీస్ 2 ఆర్ గన్ షాట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, హౌ ఇస్ సెక్స్ ఆఫ్ అ చైల్డ్ డిటర్మైన్డ్? దిస్ వన్ ఈజీ యాక్చువల్లీ, అండ్ ఈ ఎగ్జామ్ లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇదే అటెంప్ట్ చేయండి, వెరీ ఈజీ. సో దీంట్లో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, అలాగే ఎక్స్ అండ్ వై మేల్, ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే, యశ్వంత్, you are from CBSE, okay, tomorrow we'll have one session CBSE students ki. Okay Yashwant, insightful creations, which one you want once again? So ikkada x and y gamete segregation, ikkada x and x gamete segregation, deentlo kuda meer oka Punnett square draw chesukochu. Okay, aa Punnett square draw cheskoni here female gametes, here male gametes mention cheyandi, then you have to fill the boxes crossing. Okay, so how many times we are getting x and x? 2 times. How many times we are getting x and y? 2 times. If 2 simplify I, it will become 1:1. So 1:1 అంటే 50% ఛాన్స్ ఫర్ బాయ్, 50% ఛాన్స్ ఫర్ గర్ల్. ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ అంటే గర్ల్, ఎక్స్ అండ్ వై అంటే బాయ్. ఇది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, క్రాసింగ్ కూడా డ్రా చేయండి, పన్నెట్ స్క్వేర్ కావాలంటే డ్రా చేసి అట్లీస్ట్ 10 పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, క్లియర్? లాస్ట్ 5 minutes విల్ క్లోజ్. మ్యామ్ ఓజోన్ డిప్లీషన్ చెప్పండి. చెప్తున్నాను నాన్న ఓజోన్ డిప్లీషన్ ఇప్పుడు. హర్షిక, ఎస్ రేషియోస్ కదా, చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో, ఓకే, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో ఎంత అంటే 9:3:3:1. ఇది ఫినోటిపిక్ రేషియో. జీనోటిపిక్ రేషియోలో 1:1, 2:4:2, దెన్ 1:1 గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో 1:2:1. ఇది జీనోటిపిక్ రేషియో. ఫినోటిపిక్ రేషియో ఎంత నాన్న? 3:1.
రేషియోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతున్నారు. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ లో మీరు చేసేది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ నో దీస్ 6 టాపిక్స్, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ ఇస్ డన్. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ మొత్తం చదవడం అవసరం కూడా లేదు. దాంట్లో జస్ట్ బయోమాగ్నిఫికేషన్ మీనింగ్, ఓజోన్ లేయర్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది, ఓజోన్ లేయర్ ఎందుకు డిప్లీట్ అవుతుంది, అలాంటి క్వశ్చన్స్. దెన్ 10% లా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 10% లా? 10% లా మీద బేసిక్ న్యూమరికల్స్ అడుగుతారు. మీరు చేసేది ఏంటంటే జస్ట్ బై 10 డివైడెడ్ బై 10 యూ విల్ గెట్ ద ఎనర్జీ ఫర్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్. ట్రాపిక్ లెవెల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నాన్న. వై ట్రాపిక్ లెవెల్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్? ట్రాపిక్ లెవెల్లో వై దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 to 5 ట్రాపిక్ లెవెల్స్? దెన్ ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. దెన్ డీకంపోజర్స్, వై డీకంపోజర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో 4 మార్క్స్ లో ఓజోన్ లేయర్ ఎందుకు డిప్లీట్ అవుతుంది, slogans on save water and ozone layer depletion, how to what are the methods to reduce chemical pesticide. Please read these questions and it will be covered. Okay, 4 mark questions, right? Our environment nunchi ozone layer depletion. Yes, I'll explain. Yashwant, tomorrow evening like 5 o'clock to 11 o'clock, physics, chemistry, biology, important PYQs we are going to discuss. Okay, Yashwant, CBSE. Tomorrow evening it will be there. Sarena? Darling devil, yes. 1:2 4:1 1:1 అలా కూడా రాయొచ్చు జీనోటిపిక్ రేషియో. సో ఓజోన్ లేయర్ ఎందుకు డిప్లీట్ అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ప్రొటెక్షన్ మీద స్లోగన్స్. ఎక్స్పాండ్ సిఎఫ్సి అంటే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్. మెథడ్ టు మినిమైజ్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్. బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ని ఎలా మినిమైజ్ చేసుకోవాలి? సో రెడ్యూస్, రీయూస్, రీసైకిల్. RRR గురించి యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఈ RRR ని యూజ్ చేసి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ కాజెస్ ఓజోన్ డిప్లీషన్? ఓజోన్ డిప్లీషన్ ఎందుకు అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ సిఎఫ్సి, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్. యుఎన్ఈపి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, యుఎన్ఈపి ఫుల్ ఫామ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ క్యాన్ కమ్ ఇన్ టుడేస్ ఎగ్జామ్, ఇంపార్టెంట్ ఫుల్ ఫామ్. క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ ఏంటి? that is only causing ozone depletion. Okay, Joshua, అయిపోయింది నాన్న, అయిపోయింది. What will happen if we kill all the primary consumers in the ecosystem? So this is the producer, ఇది primary consumer, ఇది secondary consumer, ఇది tertiary consumer. So primary consumer అంటే T2, ఇది kill చేసేస్తే ఏమైతుంది? Plant population will increase and ఇక్కడ T3 ఉందా? T3 కి there will be no food available, so they will die. Okay, so if we remove T2 from the food chain, అప్పుడు plant population చాలా increase అయిపోతుంది and T3 లో ఉన్న animals will die because they will not get food. Okay, so this you can write down. Clear? Effect of non-biodegradable waste in our environment. మన environment లో non-biodegradable waste ది effect ఏంటి? So general questions అడుగుతారు నాన్న. Food web. What is the meaning of food web? So many interlinking food chain is called food web. Okay, so food web is more stable than food chain. If you compare food chain and food web is more stable. ఎందుకంటే food web లో ఒక ఆర్గానిజం ని రిమూవ్ చేస్తే, ఎక్కడో ఒక ఆర్గానిజం ని రిమూవ్ చేస్తే ఏం ఫరక్ పడవు. ఫుడ్ చైన్ విల్ గో ఆన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, అంటే దానికి ఫుడ్ ఇంకొక దగ్గర నుంచి దొరుకుతుంది. కానీ ఫుడ్ చైన్ లో సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ ఫుడ్ చైన్, దీంట్లో ఒక్క ఆర్గానిజం ని మనం రిమూవ్ చేస్తే ఎంటైర్ ఫుడ్ చైన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ డీకంపోజర్స్ ఆర్ అబ్సెంట్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో డీకంపోజర్స్ ఒకవేళ అబ్సెంట్ ఉంటే what is the problem going to happen? Actually decomposers are natural cleaners of our environment or natural scavengers kuda antaru. Okay, yes, insightful creations, interlinked of many food chain is food web. Okay, Hashvika, so 2 mark question. Decomposers ledankondi earth meeda waste materials will be accumulated. Endukante all the dead and decay, whatever waste material is there,
that is decomposed or broken down by decomposers only. Bacteria, fungi. So these all are helping in decomposing waste material and soil replenish aitadi. Okay, soil lo nutrients will be back anamata decomposers dwara. So decomposers ledanukondi, no soil replenishment. Okay, so no soil replenishment if there are no decomposers, right? So this is important. Precaution to reduce ozone layer depletion. Ozone layer depletion ni reduce cheyalante CFC, chlorofluorocarbon usage should be stopped. Okay, ఎందుకంటే chlorofluorocarbon will deplete the ozone layer. Ozone layer ఏంటి? 4 marks లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే కొంచెం 2-3 lines about ozone layer కూడా రాయండి. So this is earth surrounding lo ozone is acting like a shield. Why it is acting like a shield? Whatever sunlight is there, దాని నుంచి UV radiations will fall on the earth surface. So ఆ UV radiation నుంచి earth కి protect చేస్తుంది అన్నమాట. Okay, what will happen if UV rays will fall on the earth? అంటే problems of ozone depletion. Ozone depletion అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? All the cropils will be damaged. Skin cancer aitundi, cataract will be there, DNA damage అయిపోతుంది హ్యూమన్ లో immunity system will be damaged. Very very dangerous ozone layer deplete అయితే, ఎందుకంటే UV rays will enter our earth. Nutritional cycle will not happen. Yes, Madan. Okay, chalo. So we have completed, Nana. In a very quickly we have tried to complete. All the best for your exams. Definitely మీరు అందరూ బాగానే చేస్తారు. I have the trust, I have the confidence. So ఈ రోజు మార్నింగ్ 5 o'clock జరగాల్సింది, but due to power shutdown we could not had it in the morning. At least few students have joined. I hope it is helpful. All the best, Nana, and don't forget to join the WhatsApp channel. Here you will have all the exam updates. Okay, so bye bye and all the best. We will be meeting today. Okay, so today evening TS pre-final sessions will be there. TS pre-final sessions today evening, right? Bye bye.